Uhambe waba service delivery ebantwini kwaye ucwangcise ntoni for unyaka mali ozoqala ngomhla wokuqala kuJulayi kulo nyaka sizawube sisithi ke financial year ka-2022-2023. Enkosi kakhulu. Molweni, mandithathe lithuba ndizazise njengosodolophu walo masipala wasekuhlaleni eNtabankulu. Ndimeme uluntu lwaseNtabankulu ngokubanzi into yokokuba ngomhla we-9 kuJuni 2022 siza kuba nentlanganiso okanye i-State of the Municipality Address eza kuthi inikeze ncakasana ubume bukamasipala waseNtabankulu, ithethe ngeeprograms nee-projects okanye nge-service delivery ethe yasiwa ebantwini baseNtabankulu kulo nyaka mali ka-2021-2022. Sakugqiba sinikeze umgwaqo-nkqubo wesicwangciso sophuhliso lwaseNtabankulu for unyaka mali ka-2022-2023 to 2027. Izawube ke eso sicwangciso sophuhliso sihamba nebhajethi okanye uhlahlo labomali oluzawuthatha u-2022 to 2025. Simema kuluntu lonke laseNtabankulu uba luthathe inxaxheba kule program ezawube iqhutywa kwi-community radio yase-Alfred Nzo, ezawukonekthwa kunye nenkonjane community radio kunye namakhasi ezonxibelelwano afana no-Facebook waseNtabankulu and also ipage kaMeya Ntabankulu. Simema ke uluntu lonke luthathe inxaxheba. Izawuqhuba le program ngomhla we-9 kuJuni 2022. Ixesha izawuba yintsimbi yesine emalanga kude kube yintsimbi yesithandathu. Sinethemba ke into yoba abantu baseNtabankulu bazawuthatha inxaxheba bamamele ukwenzela into yoba bazi into yoba umasipala wabo uhambe wamaphi nenkonzo yokusiwa kwe-service delivery ebantwini kwaye ucwangcise ntoni for unyaka mali ozoqala ngomhla wokuqala kuJulayi kulo nyaka sizawube sisithi ke i-financial year ka-2022-2023. Enkosi kakhulu. Molweni, mandithathe lithuba ndizazise njengosodolophu walo masipala wasekuhlaleni eNtabankulu. Ndimeme uluntu lwaseNtabankulu ngokubanzi into yokokuba ngomhla we-9 kuJuni 2022 siza kuba nentlanganiso okanye i-State of the Municipality Address eza kuthi inikeze ncakasana ubume bukamasipala waseNtabankulu, ithethe ngeeprograms nee-projects okanye nge-service delivery ethe yasiwa ebantwini baseNtabankulu kulo nyaka mali ka-2021-2022. Sakugqiba sinikeze umgwaqo-nkqubo wesicwangciso sophuhliso lwaseNtabankulu for unyaka mali ka-2022-2023 to 2027. Izawube ke eso sicwangciso sophuhliso sihamba nebhajethi okanye uhlahlo labomali oluzawuthatha u-2022 to 2025. Simema kuluntu lonke laseNtabankulu uba luthathe inxaxheba kule program ezawube iqhutywa kwi-community radio yase-Alfred Nzo, ezawukonekthwa kunye nenkonjane community radio kunye namakhasi ezonxibelelwano afana no-Facebook waseNtabankulu and also ipage kaMeya Ntabankulu. Simema ke uluntu lonke luthathe inxaxheba. Izawuqhuba le program ngomhla we-9 kuJuni 2022. Ixesha izawuba yintsimbi yesine emalanga kude kube yintsimbi yesithandathu. Sibulise kumphulaphuli we-Alfred Nzo Community Radio. Igama lam nguWayne Ndikanogwaba. Ndizawuhlala nawe ke for the next 3 hours. Nanjengoko ke we're coming to you live from Ntabankulu Local Municipality. Nalapho ke ohloniphekileyo usodolophu uKhansila Tsileng Sobuthongo eza kudakanya ubume balo masipala. Khumbule ke we are also live kwi-media platforms zethu Ntabankulu Local Municipality, Meya Tsileng Sobuthongo Facebook page. Silive ke kwezi zikhululo zombini, Alfred Nzo Community Radio kwakunye nayo inkonjane FM. Hlala nathi ke mphulaphuli de kufikelele elaa xesha le nto bana sibe siza kohlukana. Zawuzithabatha intambo ndizinikezele kuye ke uMeya, but what you should know is that
sizawuqalisa phaya xa igqiba nje umeya ukudakanca ubume bomasipala nawe uzawuzifumanela ithuba lento yobana uzibuzele umbuzo. Ungakwazi ke into yobana ubuze umbuzo phaya kwezi Facebook pages, utayiphe phayana ubhale okanye uthumele umyalezo ku-084-765-1808. Kwakhona ungakwazi into yobana uthumele i-WhatsApp voice note esizawuthi sibe siyayidlala live, uzibuzele umbuzo wakho kwakule nombolo ngu-084-765-1808. Mameya, mandinikele kuwe. Enkosi kakhulu umsasazi. Ndiyathemba into yokuba ndi-audible kuwo onke amakhasi. Mandithathe ithuba ndizibulisele kohloniphekileyo usomlomo webhunga lalo masipala waseNtabankulu, Councillor V. Mathwasa. Ndizibulisele kohloniphekileyo Executive Mayor we-District Municipality. Ndizibulisele ku-Chief Whip, leadership of the governing party, members the-executive, oceba bonke balo masipala wasekuhlaleni eNtabankulu, His Majesty King Zanozuko Scawu, may his soul rest in peace. I-traditional leaders zonke, i-leaders ze-political parties ezikhona kwelibhunga lalo masipala, abaphulaphuli emakhaya, abamamele njengoba sithetha nje i-Alfred Zo Community Radio kunye neNkonjane Community Radio kunye namakhasi ezonxibelelwano afana no-Facebook pages zalo masipala, amasebe karhulumente esisebenzisana kunye nawo singulo masipala, i-business community, religious fraternity leaders and members of special groups, i-ward committees, community development workers, i-public yonke yalo masipala ogaxa wase-Alfredo, ncakasana umasipala wasekuhlaleni eNtabankulu. Sidibana apha namhlanje sisisizwe samampondo sinxunguphele ngolona hlobo emva kokukhothama kwekumkani, His Majesty King Zanozuko. Singurhulumente wasemakhaya sithanda ukugqithisa amazwi ovelwano kwikhaya lakwaSigcawu, izihlobo kunye nakwisizwe sonke samampondo ngokushiywa ikumkani. Ikumkani yethu uZanozuko, kaMandlonke, kaMarhelani, kaSigcawu, kaMqikela, kaFaku, kaNgqungqushe, kaNyawuza, kaThahla, kaNdayeni, kaChithwayo, kaBhala, kaGangatha, kaChiya, kaCabe, kaNcindisi, kaMsiza, kaThobe, kaHlamadana, kaZiqelekazi, kaHlamba Ngobende, kaSukude, kaMkhondwana, kaSontobe, kaMthwa, kaSiwula, kaMpondo, kaNjanya, kaSibiside, kaSidweba, kaLanga, kaZalankomo. Honorable Speaker, siziva sinoloyiko xa sishiywa ziinkosi neekumkani kanye ngexesha apho ilizwe lidinga ubuchule kunye nobungqondi bazo xa ilizwe ligutyungelwe ngumkhwa wokubulawa nokuphathwa gadalala kwabafazi. Namhla's images of a dehumanized and brutalized woman are a stark reminder that in every gathering we must launch, relaunch, and intensify the struggle of women against gender-based violence. Whilst we encourage law enforcement agencies to apprehend
and bring to book the perpetrators, our real task as a society is to uproot the system which continues to treat women as underlings, worthy of nothing than be abantu bokutheza inkuni nokuyokha amanzi emilanjeni. Society in general and men in particular must in unison stand up and say no to gender-based violence. The governing party, Honorable Speaker, has named 2022 the year of unity and renewal to defend and advance South Africa's democratic claims. The democratic gains are about the bettering of the daily lives of our people, increased effort to provide basic services, and indeed promoting local economic development. Democratic gains have to be about a responsive government capable of navigating in the hardest of times and continue seamlessly provide safety and security for our people. Distinguished guests, the 6th term of democratic local government has been ushered by a challenge of COVID-19, which surprised and I dare say caught us as a country by surprise. COVID-19, however, has pushed us to adapt to new ways of doing things, the importance of an agile government, and has highlighted that more needs to be done to deal with the triple challenges of inequality, poverty, and also unemployment. Our process of engaging the people of Tabankulu has acknowledged the progress our government has achieved over the past years, but our communities have urged us to do more to resolve the deepening triple challenges of inequality, poverty, and unemployment. We have concluded as a council that innovative ways and means to better the plight of our people must be adopted. Tabankulu local municipality must demonstrate that it thinks out of the box, including going beyond what the fiscus can provide. We must hasten to state that even though the needs of the community are glaring, the resources to address these needs continue to shrink in real terms. The cost of living continues to grow, and as a result, as the municipality, we stress the necessity to increase our capacity to attract investment in our local space, increase our revenue base, and indeed facilitate a growing local economy that creates jobs. For the financial year 2022-2023, the total budget is 326,820,081 rand cents, which is a 5% increase from the budget of 2021-2022 adjustment budget of 312,099,973 rands. Our budget continues to be largely grant dependent. Therefore, we reiterate the need to strategically shift the focus of the 6th term to actively increase the revenue base of our municipality. Bahlali bakuntabankulu, siyaqhubeleka ukwakha indlela ebezicwangciselwe ukwakhiwa kulonyaka mali sikuye oku-2021-2022. Ikilometer ezilishumi elinanye ziya kube zigqityiwe xa kuphela lenyanga yesilimela apha kulonyaka ka-2022. Ezindlela ke zizezi zilandelayo:
4.3 kilometers wendlela yasengozi access road with a bridge. Lo ndlela iphaya eWard 5. Indlela engu 2.7 kilometers Mafinyela access road with bridge in Ward 11. 4 kilometer access road eIngqwashu to Mabalane Ward 15. 1.3 kilometer surfacing of internal streets elapha eWard 10 apha ke edolophini. A total of 50 kilometers of district roads have been regraveled. Such roads are DR 08109, District Road engu 08110, District Road engu 08160, District Road engu 08107, District Road engu 09103, kunye ne District Road engu 08102. These roads enhance the intra and interconnectivity of our Ntabankulu. For the current year, we have set aside an amount of 29 million to construct 21 kilometers of new access roads as follows. Indlela engu 2 kilometers engunqina to Sidakeni access road ine bridge ke landlela ipha kula wadi engu Ward 2. Indlela ecwangciselwe ukwakhiwa ngumasipala kulonyaka mali uzawuqala ngomhla wokuqala kuJuly. Indlela elandelayo indlela engu 5.7 kilometers indlela yasesilindini to Zinyosini access road in Ward 3. Kube indlela engu 7 kilometers enguHabu access road Ward 1. Ibe indlela engu 5 kilometer again indlela ephaya eNgonyameni access road in Ward 16. Ezindlela ke somlomo zindlela ebesisoloko kwiprogram besizihamba sifaka nemilomo nabantu baseNtabankulu eziye zabonakala kuzindlela ekunyanzelekile intoba sibe singumasipala siyakwazi ukuziadressa. Ingakumbi la ndlela yaseNgonyameni ibinendawo eyinkonsela ibilimaza ibulala abantu kakhulu phaya kulawadi, kunye nale yakuHabu ibiyenza iskola transport singakwazi ukuyofika esikolweni ngenxa yeaccess engekhoyo. Kuhlahlo lwabomali lonyaka ka2022-2023 sibekele bucala izigidi ezingamashumi amabini amakhulu amathandathu anamashumi asibhozo amawaka 20.6 million ke leyo ukuphucula imigaqo yalapha edolophini. 1.96 kilometers Ntabankulu internal streets apha eWard 10 kunye no1 kilometer Ntabankulu ring road in Ward 10. Iyabonisa ke intoba there is much focus apha edolophini ukuqinisekisa intoba si uplifta the plight of our town, si eradicate indlela zomhlaba kwidolophu yethu eyiNtabankulu. We further commit to grow our capacity in road maintenance, and to this end we will finalize the procurement of plant and equipment. The speed with which we respond to maintenance issues must improve. If we don't do this, Ntabankulu's economy will be negatively affected. Siyayazi ke intoba imigwaqo yaseNtabankulu edinga iattention kamasipala ayiphelelanga kule esiyibalulile sathi zakwakhiwa. Yiyo ke ngoku lento iCouncil izawuthenga le plant and equipment to make sure intoba nezinye indlela zethu esizaziyo intoba zonzakalisiwe na disaster sikwazi ukuba zinikwe ingqwalasela through this plant equipment umasipala aza kuyiprocure. The municipality is engaging funding institutions to augment our budget in order to ensure that the construction of the Digidikini Bridge is realized
within the 6th term of our local government. It is a generally accepted principle, Honorable Speaker, that roads build economy. Our focus on roads infrastructure will propel economy of Ntabankulu to grow. Bahlali baseNtabankulu, even though we celebrate universal access kulo masipala waseNtabankulu in terms of electrification, we acknowledge that our communities grow and new houses are being constructed day in and day out. We continue to engage ESCOM to eradicate infills, and we confirm that to date 312 infills and extension kwiwadi ezifana no Ward 1, Ward 2, Ward 5, Ward 7, Ward 8, Ward 10, Ward 17 and Ward 19 have been completed, Honorable Speaker. Kananjalo kunyaka mali ka 2022-2023 financial year sikwabekele bucala imali engaphezulu kwezigidi ezisixhenxe 7 million ukuze sifakele umbane kwiwards zonke zaseNtabankulu. Besesitshilo ke sathi lo mcimbi we-universal access sesifikile kuwo, hence sithetha nge-infills and new connections kwimizi eyakhiwe i-projects sezidlulile kwezo ndawo. ESCOM has matched our budget, Honorable Chief Whip, and has also set aside a total budget of 8.7 million to electrify and plan for 2023-2024 financial year. The reason into ethi indawo esingekazifakela umbane singulo masipala zezi pockets sine issues of access kuzo ezifana nala area yaseDikidikini ebesisithi sizo address umcimbi webridge yakhona esele si advanced kakhulu ekusebenzisaneni namaqumrhu afana no DBSA, amasebe kahulumente afana no transport kunye no public works. Yiyo ke ngokulento sicingela ba ngo-2023-2024 financial year sizawukwazi ukungena kweza areas sise the much needed services zokufakelwa kombane xa sele i-access yenziwe through the bridge yaseDikidikini ekufuneke siyi-addressile kuqala. Ntabankulu ward extensions i-households eziyi-150 Ward 2 and Ward 12. Ntabankulu infills i-households eziyi-200 zizawukwazi u-addresswa. Ntabankulu Schedule 5B pre-engineering services, Ntabankulu ward extensions pre-engineering nayo ke iza kwenzeka pha kule financial year ka-2023-2024. To this end, I am happy on behalf of i-Council to report on our continued collaboration and engagement with the provincial government. Through this engagement, we have seen progress on the following, to mention but the few: erection of drawing lab, office and workshop at Mfazwe Technical High School, Ward 11, kulo masipala waseNtabankulu. Construction of Sipetu Hospital and staff houses in Ward 3. Siyazi ke bekusoloku kwisankxe sendawo zokuhlala ezifunekayo for ogqirha kwesasibhedlela sasesiPhethu. Construction of COVID facility with modern technology in Sipetu Hospital, renovation and extension of Ntabankulu Community Health Center in Ward 10, Lwandlulubomvu Multi-Purpose Center in Ward 5. Construction phaya is in progress, planned to be completed in April 2023. 32 housing units in Bovini, Ward 8. Construction is in progress, planned to be completed in September 2022. Construction of Dumsi, Ward 2 preschool, and a provision of care facilities in various preschools has been realized. Nurturing and protecting the future means continued support to early childhood development.
construction of Ward 14 preschool with a total budget of 695,000 in 2022-2023 financial year will improve illiteracy levels. Indeed, the strength of our municipality must be based on a capacity to go beyond its own funding and engage various bodies, putting the plight of the people of Ntabankulu top on the agenda of growth and development. We are a sixth term that undertakes development today with the future in mind. Bearing the future, we seek to ensure efforts to implement our integrated waste management plan. We have set aside an amount of 3.5 million to extend waste management services to our secondary development nodes of Ward 3, Eslindini, Ward 6, Endageni, Ward 10, Eyandlala, Ward 12, Kubonga, Ward 15, Ebaguba, and Ward 19, Emfundisweni. COVID has exposed the divide between the haves and the have-nots, the employed and unemployed, indeed the poor and the rich. Unless we are unapologetically enter the space of seeking to transform the economy, this dichotomy will continue in perpetuity. We have taken decisions to avail our prime land as leverage to attract investment and create jobs. This will ultimately contribute in changing the spatial outlook of our town for the better. Sithetha ke somlomo nge-projects ezifana nala development ezawuba phaya ku-ERF 254 phaya ezantsi. We awarded land for the development which see the construction of retail shops and also ATMs. We have agreed with the winning bidder to start construction in the current year. Ukwenzela uba sikhawuleze sibone into yoba umahluko ufikile. We will be taking to advert the underdevelopment of ERF 52 in the CBD. These are two major projects that will see Ntabankulu grow and create jobs. A demand for accommodation and other downstream economic opportunities will be created in this municipality. This is in line with the agenda of building Eastern Cape we want. In the financial year under review, the municipality's equitable share in partnership with the Department of Rural Development and Agrarian Reform funded the following capacity building programs. Equipment, machinery was provided for the following. Kubeko fencing material for 30 km grazing camp and arable land, Pile Fafa, Epagamen, Ward 14, Kunowalala, Ward 4, livestock projects and Dakile maize project, Epaya, Ward 19. Borehole drilling for livestock water supply, Paya Emzalwanen, and also Kwangqina livestock project, Paya Ward 15. Provision of chemicals, seeds, dipping, sheep scab control, vaccination to food security projects, Ezipaya Ward 2, Ward 14, Ward 16, Ward 3, Ward 5, Ward 12, Ward 6, and Ward 10. Installation of irrigation at Sondlilizwe Cooperative Ward 11. Provision of poultry equipment and material Phaya Emazini, Ward 19. Support to Ncama Poultry Cooperative to access the market Phaya Ward 11. And also monitoring and support Phakula project yasemathunzini eXhibeni Moringa Crop Farming Cooperative in Ward 6.
Kulo nyaka mali, we are undertaking far-reaching measures to unleash the potential of small businesses, micro businesses, and informal businesses. Cannabis is emerging as a potential sector for growth in the country. Kuthiwa ke yinsangu apha emampondweni. Our investment, therefore, focuses on supporting cannabis, livestock, and crop farmers with infrastructure, e-permits. Kuba sesiyenzile research safumanisa into yoba ii-farmers zethu or the indigenous growers of this cannabis that we speak of zingake zingakwazi ukuzifumanela ngokunokwazo ezi licenses if urhulumente akazincedisi. Yiyo ke loo nto sithetha ngezo permits. I-materials, i-equipment, i-training and capacity building initiatives. Kuba sifuna ukuqinisekisa into yoba bayilungele le industry ukuze izokwazi uba the full potential ibe realized. This is a key requisite to reduce poverty, create job opportunities, and cap the 51% of unemployment rate. Job opportunities will be created as we support the following with a total budget of 1.1 million. 5 cannabis primary cooperatives and 1 secondary cooperative with permits and licenses in wards 1, ward 2, ward 7, ward 8 kunye nase ward 9. Into emnandi ke siqhubeleka nento ibiseyiqaliwe ngabantu bayo. Kuba ngamanye amaxesha iyamsokolisa somlomo urhulumente lento yokubacingela abantu, bathunywa abantu uba mabenze ntoni, than ukusupporta the idea that is already there. I-provision of poultry, house and equipment for Mazeni Poultry Farming Cooperative Ward 19, provision of equipment and materials for crop farming cooperatives, i-cooperative engundikoyo Pty Ltd Ward 17, and TABS new creation Ward 15. Provision of machinery and equipment to something cooking primary cooperative beneficiaries, provision of logistics for Ntabankulu Wool Growers Association, a provision of trading documents, training and capacity building to general dealers and informal businesses, including sand mining entities as exist up higher, Ward 2, Ward 3, kunye nase Ward 14. 31 kilometers of arable land and grazing camps will be fenced by the Department of Rural Development and Agrarian Reform, whilst supporting food security programs in all wards zaseNtabankulu. To attract investment or to attract investors in tourism industry, we have committed a total budget of 800,000 to promote unique heritage products such as Pondo Cultural Festival, Amani commemoration, and support to local accommodation facilities. The Department of Sport, Recreation, Arts and Culture plans to host a heritage build-up event. Inkqubo yemisebenzi yethutyana yoluntu, Extended Public Works, sithi ke ngu-EPWP, bakhona nabathi ngucambalala. Ikwazile ukuvelisa amathuba emisebenzi angamakhulu amane, 402, amakhulu amane anesibini. The Department of Transport has created 1,717 work opportunities on top of that 402 ecreatwe ngumasipala. Kunyaka mali ka 2022-2023, we have committed a total budget of 8.2 million for labor intensive program. The Department of Transport will fund household
and transport safety labor-intensive programs in all wards. Ngenxa yendlela ke esichitha ngayo la mali ye-EPWP, yiyo eyenza into yoba sibone that significant growth ebonakalisayo uba kube khona uchatha, because we always report on these programs. Izawusinika ke opportunity of recruiting more unemployed young people to join this program. An amount of 1.4 million has been set aside in 2022-2023 to implement the following programs: awareness of picketing on gender-based violence, implementation of physically challenged sector plan, support with materials and equipment to Amaqhawe Sizwe Disabled Project in Ward 10, provision of academic support equipment and materials ezifana ne-uniform kunye ne-stationery to 19 identified OVCs, provision of baking equipment and seedlings for 2 elderly projects, i-project ekungusimanye elderly project in Ward 10 and Uluncedo elderly project in Ward 2, provision of seedlings to Ward 19 HIV and AIDS support group, and also hosting of World AIDS Day program, hosting and implementation of back to school programs, apply on time campaign, late applications and achievers awards. Youth project ekungu eyethu nayo i-project esiyixhasayo with operational materials. Youth empowerment through exhibitionary tour programs, i-provision of chicks and seedlings to 152 identified indigent beneficiaries for poverty alleviation. The Department of Social Development iyaqhubeleka nayo to support elderly, service centers and women projects. 13 of them in various wards will be funded by the Department of Social Development. Implementation of Memorandum of Understanding between the municipality and the Department of Sports, Arts and Culture plays a critical role in inculcating learning culture. We commit a total budget of 500,000 to support 3 libraries and host the following: National Book Week, holiday programs, World Read Aloud, World Book Day, South African Library Week, and World Play Day. Human capital is key in driving economic growth, employment and inequality. An amount of 5.3 million funded by LG-SETA and Equitable Share has been set aside for e-capacity building initiatives, e-learnerships, internship programs, and in-service training. We are yet to do skills transfer and of 3 graduates in civil engineering within the project eqhubelekayo apha edolophini under a small town revitalization program. Ezo graduates will be trained and mentored by professional engineers ezi-appointiweyo for the internal streets in the urban area. Bahlali baseNtabankulu, siyazingca ngentatho nxaxheba yoluntu lwaseNtabankulu. Abahlali abazinikeleyo nabanobuchule bokuphuhlisa okanye ubuchule bophuhliso lwasekuhlaleni bencedisana nabo basemagunyeni kumaziko ajongene nophuhliso loluntu. The Office of the Honorable Speaker also facilitated establishment and induction of ward committees, voter education programs, and moral regeneration, ensured inclusivity, participation of communities in governance processes, and rebuilding of a caring and peaceful society. An unqualified audit opinion has been achieved for the past 5 consecutive years. We acknowledge the findings of Auditor General South Africa that relates to irregular, fruitless, and wasteful expenditure. The Council is taking reasonable steps towards eliminating the said
findings. Unauthorized expenditure, Honorable Speaker, has been successfully eliminated as a gesture for good governance. In 2022-2023 financial year, the municipality has set aside an amount of 19.2 million for good governance and public participation programs. This will ensure that we continue to be a people-centered municipality. Financial sustainability has been maintained despite the financial challenges of a 2013 court order. A court order attaching 26 million from the municipality's bank account. This forced the municipality to halt some programs and projects and develop the financial recovery plan to address the shortfall. The financial recovery plan has yielded positive results where the municipality's business continuity is key. Persuasion to collect outstanding property rates and debts from ratepayers was done in the financial year. Spending patterns of the municipality of conditional grants adhering to the terms and conditions is satisfactory in the financial year under review. These are indicators ezicacisayo into okokuba i-institution is very much committed to deliver services to its communities. The success of our democratic rule is to accept and to challenge the social and economic status quo we found ourselves in. We will work hard with perseverance to achieve a better life for Ntabankulu communities. As we set to conclude and collate the direction and marching orders from our community, we collectively agreed that as the 6th term, we have to envision, I quote, a municipality that prioritizes sustainable development anchored in radical infrastructure development and socio-economic growth, I close quote. That's our vision, adopted council, Municipal. I now, Honorable Speaker and community Ntabankulu, table the approved budget, reiterating Mama Charlotte Maxeke, who had this to say, I quote, "This work is not for yourselves. Kill that spirit of self and do not live above your people, but live with them. And if you can rise, bring some with you." I close quote. I thank you very much kwi-community yaseNtabankulu ngokusinika indlebe sithablishe le report yesicwangciso sophuhliso kunye nesicwangciso sikamasipala esithi siya kanjani phambili. Enkosi kakhulu. All right, Mbuyekelo umeya waseNtabankulu Local Municipality. Ohloniphekileyo umama utsile sokuthongo bentshilo kwemhlawumbe ekhaya into yobana nawe uzawukwazi uba uthabathe inxaxheba ngokuzibuzela imibuzo ikwazi into yobana ibe iyaphenduleka. I'm sure my producers have izinto ezikhoyo phaa kubo but bazadictatela if ever akukho nto ikhoyo at the moment. Nditshilo ndathi ke ungasebenzisa le nombolo ingu-084 7651808 uthumele imessage phayana okanye uthumele i-voice note phaya ku-WhatsApp ngu-084 7651808. Siphinde sikwamkele ke kwakhona nawe mphulaphuli we-Inkonjane FM, mphulaphuli we-Nzo FM. Sikusasazela ngqo silapha Ntabankulu Local Municipality. Lixesha ke elo into yobana sikwazi into yobana sidlulise ii-questions eziyayo phaya kohloniphekileyo umameya emveni koba ethe wabe udakanca ubume bomasipala waseNtabankulu kwakunye nee-plans ezikhoyo ezilindelekile into yobana ke zizawukwenzeka 2022-2023
to 2025 medium-term revenue expenditure framework. Athe wabeke uyayibeka phambili okanye uyizisa ngaphambili. Nditsho la number ku-084 765 ezinye zezinto ke athe wabe uyazibalula zizinto ezifana ne-electrification. Nalapho ke bebonakala into yobana bangumasipala ozimisele into yobana abantu baseNtabankulu babe bazawufakelwa umbane. Esitsho ke into yobana there are more than 300 infields esezikhona nokulungiswa okanye uku-upgradewa kwesibhedlela sasesikhethu nalapho kufakwe housing staff nezinye izinto ebezidinga into yobana zibe ziyenziwa phaya kwakunye nee-preschools ezekhiweyo. Ndimvile menshina kwakhona izinto ezifana ne-agricultural development, i-cannabis zezinye zezinto athe wabe uyazikhankanya kwakunye nokuncediswa kwabalimi okanye ke ezolimo apha kulo masipala waseNtabankulu local municipality. I should also mention the 1.4 million rand ethe yabekelwa bucala khona ukuzijongana nezinto ekubonakala uba zinika izidinga ingqwalasela kulo masipala, izinto ezidibene ne-disability, i-GBV, academic support, ukujongana neeprojekthi ezijonge abantu abadala, HIV and AIDS support kwakunye nabantu abatsha nezinye athe wabe uyazikhankanya. 084 765 1808 usithumele i-message phayana okanye uthumele i-WhatsApp voice note. Ndifuna ujonga ke into yobana ingaba mhlawumbi ke zikhona nayo sele zikhoyo. Ikhona kodwa engenayo apha phambi kwam. Uthi ndingumhlali waseDikidikini, ndicela ingcaciso ukuba umasipala uzoyenza nini ibridge. Mna ndicela ukubuza ngokhansela okanye ngenkonsela ukuba ithini into yayo. Mhlawumbi ke mameya uyayazi wena, ubuza ngolo hlobo lona umphulaphula. I'm just checking into yobana ingaba mhlawumbi ke kukhona abanye abantu at the moment isengulo mbuzo mameya sofuneleyo. Enkosi kakhulu msasazi, mhle lo mbuzo. Siyawubulela kuba intatho nxaxheba yile besiyifuna. Kule sispeech sethu sesoma sinazo ii-copies esizawuzidistributha ukuqinisekisa into yoba stakeholders and also members of community zizawuba nexesha lokuthi go through babone le plan kamasipala. Kuba lo mcimbi waseDikidikini ndithethile ncakasana ngawo ngento ethi sele sigqibile singumasipala umcimbi we-planning kwibridge yaseDikidikini. Kusaveyiwe, kwenziwe ii-designs, zi-in place, the project has been costed already. Besike sa-attempta ke msasazi singulo masipala ukuqalisa ukwenza la project. Kwabonakala into yoba i-feedback esiyifumanayo ayingqwamani nebudget ebesiyibekele bucala. The bridge is very much expensive. It costs 20 million. And xa besimamele imali ye-infrastructure grant yalapha eNtabankulu ayibikho above 30 million. Yiyo ke loo nto eyenza into yoba sibe sisenza lo mcimbi we-planning and designs. But into e-positive yethi sesile sikwazile uku-advansa kulo mcimbi wokukhangela i-funding to address umcimbi we-bridge yaseDikidikini. Siyaxoxa no-DBSA, uPublic Works Nationally, and also i-Department of Transport. Sele ke zi-advanced kakhulu ezo ngxoxo. Sinethemba ke into yoba kungekudala siza kutsho into yoba when is the project going to commence. Kodwa ngokwe-decision ibithathiwe by i-Department yakwa-Public Works National xa besicela ukuncediswa kulo mcimbi waseDikidikini. Bekuthiwe kulo nyaka mali sikuwo kuzawukwazeka into yoba kubekho umsebenzi oqaliswayo ukwenziwa kulaa bridge yaseDikidikini. Sinethemba ke le nto yoba kukho nto izawutshintsha kuloo nto, kodwa sizawukwazi ukubaxelela abahlali through ward councillor into yoba kuzokwenzeka ntoni nini.
kuba lo mcimbi wona siwuphethe, siyafuna ukubanikeza lo confidence yoba umcimbi siwuphethe. Hence xa bendithetha ngebridge yaseDikidikini, I even took it further when sithetha ngomcimbi we-electrification, because enye ye-challenges ibidala okanye edala sibe asikayi-reach universal access eNtabankulu in terms of 100% electrification, ngumcimbi we-access kwezi sub-villages. So iDikidikini ke it's part of those areas bendithetha ngaso when delivering my speech. So silindele ke into yoba once yenziwe la bridge, we come in nee-services ezifana nofakelo mbane nezinye ke inkonzo ezingakwazi ukufikelela kula community ngenxa ye-challenges ze-access. So lo mcimbi ke waseDikidikini siwuphethe. Ubuza ke umhlali nangenkontsela. Inkonsela lena nayo iphaya eWard 14, Ward 15 sorry, inkonsela. Nayo 16 yanibhida le demarcation intsha after his elections the last year. Iphaya le ndlela yenkonsela enenkonsela ebendide ndisithi xa ndithetha ngezindlela yile ibilimaza abantu kusiwa imoto kuyo, yiyo ke le ndlela inenkonsela. Yenye yezindlela bendithi xa ndipresenta kulo nyaka mali uzoqala ngomhla wokuqala kuJulayi esithi ngu-2022-2023 financial year. uJulayi ke next month, yenye yeprojekthi esizibhajetheleyo uba siyenze. Ndingatsho nje in confidence into ethi njengoba ibhunga seliyi-adoptile ibhajethi ne-IDP kamasipala, namhlanje senza i-State of the Municipality Address, kungekudala silindele into yoba makube kuqhutywa ke ngoku ii-processes zangaphakathi zokuqinisekisa into yoba siyafika ekuappointweni ii-contractors esilindele into yoba xa kuqala i-financial year ngoJulayi masibe sisithi thina ebantwini basenkotseleni nantsi i-contractor ezawuqhubeleka nale project. So kuzawulandela ezo processes ke from here. So ndizama ukuthi ezi projects zombini azibuzayo umphulaphuli phaa emakhaya ziiprojekthi ezilapha kule summer speech ezicacisayo into yoba laa basket besiyinikiwe yi-community yaseNtabankulu xa besisenza i-outreach programs, because asivelanga sabalapha, siyenzile yonke iprocess ngokwe-process plan yokuplena, sibuya ke ngoku sizothi naze sikwazi ukuzenza. So ndicinga uba ke msasazi ndizamile ukumkhavarisha umphulaphuli phaa emakhaya kwezi projects zimbini specifically ebefuna ingcaciso kuzo. Enkosi. Alright, enkosi kakhulu Sodolophu, uzivele ke mphulaphuli ekhaya wena ukubuza imibuzo yakho into yobana i-covered ngokwenene. Benditshilo ke ndathi uzawukwazi ukusithumelela i-message phaya ku-0847651808 usithumelele ne-WhatsApp voice note. Utechnical wam just alerted me ngoku into yobana ungasifowunela kwakule nombolo ngu-0847651808 xa ufuna uthetha nomeya wakho, ukhansela Sobuthongo, emveni koba ke ethe wabe ubeka umxhombandlela into yobana zintoni ekulindeleke into yobana ke ziza kwenziwa kulo masipala waseNtabankulu kwaye ziza kwenziwa ngamalini. So loo nto ithetha into yobana nawe ke if ever you've got questions ungasitsalela umnxeba ngu-0847651808 uya-SMS uyithumela i-voice message, uthumela okanye ke usifowunele. Yes, injalo ke 0847651808. While we're waiting for those questions, Mam Mayor, I'm glad you mentioned umcimbi one-GBV phakathi kwi-speech sakho, in which it's one of the things endingazinuba zi-demonic na in our age ngeli xesha siphila kulo. Just a few hours ago abantwana besikolo bestrike kwalapha eNtabankulu accusing uprincipal wesikolo into yobana ulala nabantwana besikolo. So ndiyayibona la 1.4 million into yobana izawukhavarish, meaning there's money, but now inoba lo masipala waseNtabankulu yintoni kanye ncakasana ezawuthi ibe iyenziwa to try and cap i-situations ezinjalo, because abazali xa bethumela abantwana esikoleni bacinga uba it's the safest place, but only to find out into yobana lo mntu uthenjiweyo nguye uzawuaccuswa ngezinto ezivela kunjalo. You also mentioned umcimbi kanamhla. I saw you were one of
iimarches ezazikhona eMthatha on that day. Do we march mhlawumbi singabahlali baseNtabankulu okanye sidinga ukwenza izinto noko ezivakalayo now that there's money set aside ukuncedisa lo mcimbi? Enkosi Msasazi, mandiyingqine into ethi zibe khona intshukumo ezinjalo okuseneneni. Kodwa ke sisalindele uba sifumane iripoti epheleleyo nakwisebe lezemfundo ukwenzela into yoba sithathe lo mcimbi siwuse phambili. Kuba akuyiyo lo incident kuphela. It shows into yoba it's a challenge in our space. Ndithetha nawe nje sijongene ne-incident ekumila kunje yokudlwengulwa komntwana phaya esikolweni ezinyosini. Esesikolweni ngokuphuma nje eklasini aye kwindlu yangasese adibane ke nezo zibhongobhiyane zizenzele kuye ikubonise the level of i-GBV in our area. Le 1.4 million ke ayo budget engadilishana nje nalo mcimbi kuphela. Lo mcimbi ufuna a lot of effort, not just financial effort, but into ebalulekileyo yile bendisithi xa bendiqala ukuthetha, in every gathering, in every platform, we need to launch and relaunch, intensify our struggle against gender-based violence. Siwukhalimele lo mkhuba. Siqinisekise futhi into yoba ii-authorities namaseba relevant afana no-SAPS nazo zonke izi-stakeholders ezinokubambisana kwi-society kunyanzelekile sonke ibe yi-responsibility yethu kulwa lo mkhuba. Nalapha emadodeni ibe ngawo akhokhela phambili kuba amaxesha amanintsi le mikhuba yenziwa ngamanye wawo, andifuni ukuthi ngawo ngoba akungawo onke ayagila le mikhuba. Kodwa ke ndizama ukuthi le 1.4 million iquka ii-projects ezifana nee-awareness campaigns, because kwispace sethu ziba khona ii-incidents zokuhlukunyezwa kwabantu abangoomama just because of lack of economic opportunities. Bacingela into yoba ke ngokufuneka banyamezele nezinto engafanelanga bazinyamezele just because bajonge into yoba abanandlela yokuziphilisa. Ngawo ke amaphulo esiwaphetheyo okuqinisekisa into yoba sincedisana nabo. Also ke nokusupporta nge-materials kwi-overseas and all of those programs, HIV and AIDS. But into ebalulekileyo singumasipala simema onke amasebe karhulumente xa sithetha ngalo mcimbi we-GBV. Hence I was even mentioning i-department yakwa-social development ine-programs nazo ezenzayo kulo masipala waseNtabankulu kwii-communities zethu. Njengoba nangoku sithetha ngomntwana odlwenguliwe ezinyosini, kufuneke siqiniseke isebe li-aware to provide the necessary support yokuqinisekisa into yoba uyakwazi uba umntwana receive counselling necessary and also ancediswe ngazo zonke indlela. But most importantly, i-society yethu must know into yoba eli dabi ayilo likarhulumente alone, but sonke yi-responsibility yethu, because I don't believe ukhona umuntu osuka kwenye indawo oyodlwengula umntana esikolweni ezinyosini. Surely ngumuntu walapha kule society sikuyo. So izinto ezinjiya ziyabonisa into yoba noko ubuntu bethu buyakhweshineka ngendlela esiziphethe ngayo. Xa kuzothi daylight umntwana ngokuya nje kwindlu yangasese ngabantu bebehleli phaa belinde ntoni. So ithetha ukuthi nje ii-minds zabantu abangamadoda are so much twisted abanye babo for them to commit such crimes. Thank you very much, Msasas. Thank you so much, Mameya. Khona Mpulaphule ekhaya, Mbolo ekhaya, Mpulaphule. Mpulaphule Mbolo ekhaya. All right, ndenzela into yobana sikwazi uba simve. Mpulaphule Mbolo. Yes, Pagego. Usakhawukile wena Mpulaphule basithophile sizame futhi kwecala lengapha yami. Naku Mpulaphule kunqobele. Yes, I don't know about what the No, akapheleli wecala. Mama kanjalo so bese ngokuvela lapha kumama umeya. Uqala umzokufundela
All right. Yes. Yeah, Baka. Yes. All right. Nangoke umphulaphuli ndazi noba ukhona nomnye kwelo cala Baxter sisawubambana kanjalo tata 084 765 1808. Mphulaphuli Malikhaya. All right, akakabikho. Ndenze into yobana unothe lona umbuzo mameya then ube sowulandelisa nale inini nizayilandelisa. Uthi apha ndicela ukubuza ukuba ezinye iiwadi kwinto yentsangu, okay, ndicela ukubuza ukuba ezinye iiwadi kwinto yentsangu ukuba zona zihoywa nini. Aphinde athi omnye sirhalela ii-malls nee-banks kwidolophu yethu nathi sifane noomantelefu nezinye iidolophu mameya. Cela uqhoshe nje ezi zontathu then saphinde sithathe ngerawundi. Nkosi msasazi, maniqale ngalo mcimbi waseNtshamazi. Ndingangayichani ke le budget athetha ngayo ebibekelwe lo mgwaqo yaze yathathwa, ndiqinisekanga uba yathathwa ngubani xa kukwesiphi stage. But into esiye siyiqaphele into okokuba xa sibhajetha njengangoku sithetha nge-IDP ye-5 years. Sithetha ngebudget ye-3 years. That's how the law guides us to plan. But ezi plans siyazireviewa unyaka nonyaka, and the review process asihlali apha thina siyenze singumasipala. We go out siyofakana indlebe nabahlali siqinisekise into yoba le plan is it still relevant okanye le plan isathetha ncakasana kwiinitsi zabantu. Kube kholo process kapho uzofika kusithiwa no, this one is no longer our priority, but our priority is this one. Into endingayitsho nje into ethi umjelweni uNtshamazi sorry eward 12 zikhona iiprojects esizenzileyo pha ezifana nomjelweni ezihamba nebridge. I-challenge ke msasazi esiye sibe nayo ngulo mcimbi we-resources. Njengoba besisitsho xa sipresenta sisithi uba uyaqaphela igrant yethu i-budget yethu i-sources zethu iyabonisa into yoba umasipala lo ngumasipala odepende largely kwi-grants because we don't have i-revenue base ekwazi ukusinikeza more revenue. So kuloo mali ke ngokwesithi siyifumane kunyanzelekile if you have 29 million njengalo nyaka mali sithetha nge-29 million. I-29 million ke ayibiyo mali engako when it comes to intabankulu as the municipality ne-backlog esinayo kumcimbi we-service delivery. I-terrain yethu, i-mountainous, i-rocky, i-projects zethu ziba nayo element of being a bit expensive ngenxa yaloo nto. Ndiqinisekile kumntu oyaziyo intabankulu njengabantu balapha bayayazi i-terrain yasentabankulu. But to sum up that question yinto ethi umcimbi waseNtshamazi ukhona kwi-IDP kamasipala awulibalekanga. But xa besingenile ewadini kwakho indlela esiyenzayo funeke sidlule kaloku siye nakwezinye iwadi because asizohlala endaweni enye. Iiwadi zasentabankulu ziyi-19 funeke si-adresse phaa naphaa so that siqiniseke uba ibudget yethu siyaba ngendlela ezothi ibe equitable to all communities. So ndizama ukuthi asiwulibalanga ngexesha layo iza kwenziwa indlela yaseNtshamazi. But also besithe xa sithetha apart from ezi sizibhajekthele for construction, umasipala ibhunga livumelene into yoba masithenge iplanti msasazi because indlela zethu zine-challenge. Ezinye noba besezenziwe kubakho i-setback ngenxa yee-disasters ezenzekayo, imvula neentoni. Siyazazi ngezo ndlela njengeendlela zakoNdlantaka, iindlela zakoMadwakazana, iindlela zakoMabofu, iindlela zakoMarhamzeni. We know i-challenges. Hence ibhunga livumelene into yoba makuthengwe iplanti equipment ezokwazi ukuncedisa kulo mcimbi we-maintenance. So isoba khona ke loo plant esithetha ngayo kulo nyaka mali sizawukwazi ke ngokuba singenelele kwezi ndlela zasentabankulu. Sinayo i-maintenance plan already
siyayazi into yoba once i-equipment ifike which access roads ekufanele uba masibe siqale ngazo to deal with the backlog yendlela. Owesibini umbuzo ubuza cannabis. Acknowledge into ethi iwadi ezinomdla kulo mcimbi we-cannabis zinga more than as pilot projects siziselectileyo. Nazo ke asivelanga sahlala sathi sikhetha le nale. There was a process, due process that was followed, because besithe ingaske xa si-unlocka this industry i-priority ibe kweza indigenous growers ebezihleli ziwenza lo mcimbi. And also is-assessment yethu bekukho ne-experts esele zikuwo lo mcimbi, because kule nto ye-cannabis mos kukho i-regulations as well. Siyayazi uba it's a drug, ine-focus ingakumbi kule nto ka-medicinal and all those things. And naxa si-attract investment kufuneka at least sibe nomyinge wento esawuqale siyitheste siyibone. So yiyo ke ngoku for le nto for now sithetha ngeziwatsi sithetha ngazo. Remember, there is an issue of budget attached also kule nto ye-permits, because i-permit nganye ayi-cost less than 30,000. So nathi ke ngoku singumasipala kufuneke silume umthamo esizawukwazi kuwuhlafuna. Kodwa kona once investment comes in sizawuqalisa ke ngoku ku-expanda even nakwezinye wards, because part of what we are looking for kule nto ye-investment into ethi ezi factories eziprocessa le nto ye-cannabis to produce oils, whatever products ezizawuphuma kuyo mazizokwenziwa kwesi space so that we grow the economy and create jobs. So ndizama ukuthi ke msasazi sizawufika nakwezinye wards ngexesha elifanelekileyo. Eyesithathu question ibithetha ngemcimbi we-shopping malls. Yile nto ke bendisithi kwesi speech siyarhalela into yoba bake baziphi ithuba lokuthi go through sona. Sibalule apha i-plots of land ezimbini to be specific. Sathi there is development earmarked for them. Enye sele ifikile kwi-appointment stage to a point yoba as we speak la site sele ifensiwe uba kuzawuba kwi-shops ezakwenziwa phaa kunye nee-banks, because ibisoloko isisikhalo lo mcimbi wee-banks ezingekhoyo Ntabankulu and also i-shops. But we are also linking that to this challenge ye-network esinayo njengoba sibhizi si-engage ii-departments ezirelevant esesike zafika ke no-MTN, Eskom, ngokuthunyelwa ke nguminister uKhumbudzo Ntshabeni wakwa-communications ezosincedisa ngalo mcimbi we-network. Endicinga uba ke ngoku izawujela very well, because ii-banks bezisoloko kune-challenge yoba across networks, network it's a challenge and all those things, and also the element of crime. So zikhona ke izinto ebesisadilishana nazo, but ezi sites zimbini enye yile esithi sizoyi-advertiser soon. We are calling on i-bidders uba zikwazi ukuzodevelopa la mhlaba so that kube khona ezi malls. Nathi msasazi siyazifuna ezi malls. Remember, before sibe ngu-government and everything, nathi singabantu balapha eNtabankulu. We want to see our town ifana nezinye idolophu i-upliftekile so that we don't go to Kokstad ngezinto bekufanele uba nalapha eNtabankulu siyakwazi ukuzifumana. So I'm saying lo mcimbi siwuphethe msasazi and siyangqinelana nabo. We really need to see a different Ntabankulu after this term of office. Thank you msasazi. All right, thank you, Madam Mayor. Saphulaphuleke izikhululo zakho zasekuhlaleni, Alfred Nzo Community Radio kwakunye nayo iNkonjane FM. Siphathele intetho kasodolophu waseNtabankulu Local Municipality, hloniphekileyo i-councillors lethu sobuthongo, nalapho ke dakana ubume balo masipala kwakunye nee-plans zeminyaka ezayo. Sithatha imibuzo ke phulaphulekayo nasifowunela 084 765 phulaphule ngolekayo. Yes, tata, kunjani? Yes, tata, unathetha umbuzo wakho? Alright. Ungapoza umbuzo wakho siyakuva ngawo tata. Apura parandwalo. Ngizawuqala ukuzama apha kusukulo. Ngiyambona njalo awuziyo. Nendlela abayazenzayo.
kusukela kudala kwenzile. Okwesibili, simekhulu zayisabantwana azisipha zazibekela khona ungangazolanda khona abantwana bahamba ngothi ngoko ngomnyama uya phezulu kwedrayi ukukhuma zindlu zokufanana ngenxa endaweni Ikibuza futhi singabathi nasibezele kweliphila ekhandelo ithi lokwazi ukusebenza. Koske futhi for sure umuzwa wakho unothekile kwenzela ngapha. Koske futhi. Thank you. All right, thank you so much, Baxter. Ukhona omnye umphulaphuli? Ukhona umphulaphuli ozayo owekho. All right, masimbambe kithatha. Yes, 084765808. Nakumphulaphuli unombuzo? Umphulaphula benza kakhulu. Ngicela nakho usothula ukuba kwenzeka njani ezinane njengedolobha kudala abakhona zingawufakelwa umbala amanye wafikayo alapha ekaludolobha awufumana ngokhawuleza umbala. Okwesibili umbuzo ukubuza inyanga yokutshane ingaba yenza ntoni ukuphisa ukuthapenyana yabo yokunyabelezela yona ngoba siye kwakwezinye indawo ezibokezi abanye masipala kuze kufakelwa izinto ezifana ne-Wi-Fi kwiiholo zasekuhlaleni kuba usazi uba ulutsha luqala nzima kwize-application alinamali alihlele emakhaya udinga nishimali yokuhamba niyo-aplayi ingaba ke ngoku intene-access ye-intanethi bayenza kanjani inkosi. Alright, zeziphi ezimali athetha ngazo tata? Ezilali ozitsho zeziphi? Tata, bodloba nasiqhawukene naye. Andazi if mhlawumbe singathi sale mibuzo emibini wenze siphinde saba umphulaphuli futhi after le mibuzo. Yes, tata, kunjalo kanye. Ukukhapha lona umbuzo ke mameya ndicela sibe sesidibanisa nalona othi umphulaphuli mna ndicela ukubuza into bana izitrato ezidolophini ezigqitywa nini ngoba sizibona ngathi zimile. So then mameya uyabe sodibanisa ke nabaphulaphuli aba befowunini. Enkosi kakhulu umsasazi. Maniqale ngale ndlela yasemzwakazi. Ebendithethile ke phofu ngayo ngeli xesha bendithetha nge-maintenance when I was responding kula question yokuqala yenkonsela. Indlela yasemzwakazi siyavuma singurhulumente yayenziwe kudala and inazo ngokwi-challenges enazo zokungahambeki. Yiyo ke lento uba umphulaphuli lo obuzayo ungumhlali wapha emzwakazi uzoyazi into yoba as we speak kukho icontractor engene yesterday kulaa ndlela. La contractor yile ye-Department of Transport ye-Plant Hire elapha kwesi space saseNtabankulu eyenza indlela engu-T19 i-District Road. Njemba ke thina singumasipala singena machinery ngoku bendithetha ndithi sawuthenga yethu iplant asikwazi xa kukho izinto ezifana neblading ekufana uba yenziwe we don't have imachinery kuye yethu. But because of the relations that we have nesebe lakwa-transport yiyo ke ngoku le nto yenze uba sithethe nalaa contractor yakwa-transport eyenza i-District Road engu-T19 uba isincede phaa emzwakazi ngeblading ilevele nje kukwazi uba indlela ihambeke. So ngexesha elirayithi ke izawukwazi bifumane i-attention eyidizevayo. But for now sobe sincedisa kule nto yokuyimaintaina. Noko yona it's not that bad as compared to other access roads ekungekho kwandlela yoba makube kuyahambeka. So ezi ziprioritiziweyo for construction zindlela nje ongeke uyiblade nokublada, you just need to go there and do something. So ndizama ukuthi ke msasazi akuthulekanga cwaka phaa emzwakazi. By Monday ibithe icontractor izawube igqibile lo msebenzi besicele uba mayi-intervene isincedise kuwo phaya. Umbuzo wesibini uthetha ngeeprograms zabantu abatsha. Singulo masipala msasazi singomnye womasipala in the province or in the country aba very active in supporting young people. Kuna programs esithi
sinika ingqwalasela ii-programs zabantu abatsha only in June. For us, presentation, we have set aside imali ejongene nabantu abatsha ncakasana. Sibalule ii-programs ezifana ne-awareness campaigns, zininzi izinto ezenzekayo umsasazi kwispace sethu ezi-affect abantu abatsha. Ezinye zezi besithetha ngazo ze-rape, imicimbi edibaniselene nentswelangqesho. Sithethile nange-3.5 million ezibekelwe bucala to create jobs through i-program ye-town beautification. Sithethile ngo-EPWP nawo ozoncedisa ukuvelisa loo mathuba noba kekho sisigxina kodwa at least akuzufana. Kulo masipala msasazi kule nto ye-applications angena kuyo umphulaphuli sine-program estandard annually. Xa kuvulwa ii-applications sine-office apha esebenzisana ncakasana no-NYDA. Asirilayanga ku-NYDA ye-Mount Elif offices only, sine-extension apha encedisana ncakasana through special programs unit. So izinto ezinjalo are daily programs ezenzekayo kulo masipala. Bayancediswa nge-applications for admissions and also for i-financial aid system, NSFAS, and also i-SITAs ezikhona, because ikhona i-budget ibendithethile ngayo ndathi isource yayo ngu-LGSITA. Those programs are young people programs ezenziwa ngulo masipala to make sure into yoba even internships, in service trainings, I spoke about them. Zonke ezo programs msasazi programs esingazithamsaki, but i-focus yazo is specifically on young people. Also, when I was speaking on local economic development, ndizimentionile ii-cooperatives ezikhokelwa ngabantu abatsha ezifana no-eyethu co-op. Ndazibiza nee-words because ndenzela into yoba ezi zinto sithetha ngazo orhalela uzinqinisa azikrobe uzawufika zikhona. Ndithetha nawe nje msasazi, besisanda ukuyonikezela nge-equipment kwiprojekthi elapha edolophini ekuthiwa ngu-IB Technologies. Project leyo yabantu abatsha apha eNtabankulu abenza yonke into edibaniselene ne-IT. Bayalaminator, banee-machines zokubranda, benza ii-banners, business cards, all of those things. And phaba occupy khona, it's a free space abayinikwe ngumasipala kwezi buildings ownwa ngumasipala, because baza ne-proposal ngaphambili bacela ukuncediswa, sabancedisa nge-equipment. The last equipment ibideliverishwa ibisuka e-OTP, Office of the Premier, which means even where thina singakwazi ba i-budget yethu izimithe i-needs, siyakwazi ukuthi call upon other stakeholders, sector departments, entities to come in and assist. So i-OTP yeza ke nezo machines ezinkulu zokubhala ii-t-shirts, zokuproduce ii-banners, yonke loo nto. So sithetha ngezinto ezibonwayo phaa koomanyano, zii-projects ezo zabantu abatsha. And also ii-cooperatives ezifana nezi eziphaa koothonti zabantu abatsha phaa kwelaa hlathi esithi ngoku xa sixoxa singumasipala sifuna ukuphelisa nale nto yoba amahlathi ethu agawulwe asiwe koo-KZN, just because thina we don't have our own industries of processing la mahlathi, so that kubekho i-production ezowenziwa phaa, be it papers, furniture, everything eproducwa ngeplanga, ngemithi. But for now, lesi sakwazi uyenza ngosisa engage other strategic partners to come in and unleash that industry. Siyabancedisa ke nge-equipment yokubenza bakwazi ukugawula la mithi, babe nayo i-protective clothing, yonke loo nto sibasupporte ukwenzela into yoba bakwazi ukuqhubeleka nala cooperative. It's a cooperative yabantu abatsha. So I was just citing the few. Even on agriculture msasazi, we've been seeing new entrances kule nto ye-cooperatives zabantu abatsha. So there is a lot that we are doing in relation to the support of young people. For us, it's not just a June event. It's about consistent programs eziqinisekisayo into yoba there is a deliberate effort yokuncedisana nabantu abatsha. Kukhona ke lastly lo mbuzo wezitrato zasedolophini ekubonakala ingathi they are taking too long. What is happening? Akudalanga msasazi iqalile la project ye-small town revitalization. Singumasipala, we are still happy with the progress in terms of the targets ebezisetiwe, because kwi-trench besiyifumene kuqala ye-OTP, it was 7 million.
kwabhizi ke nento ze-consultants ebezisenza loo misebenzi ke iqalile ngokwi-contractor ingenile, and kule budget besiyithablisha apha we are speaking about an injection, more injection of 20 million rands from i-office ka-Premier through la program ye-small town revitalization. Nayo ke izoncedisa into yoba kulo nyaka mali kuqhubeleke ke ngokwi-surfacing ne-tarring, ayikapheleli ke apho ngokwe-commitment ibiyenziwe yi-office ka-Premier. Hence I was saying the plan is to eradicate indlela zomhlaba edolophini, siqinisekise into yoba izitrato zethu zonke zitharishiwe. Enkosi msasazi. All right, I think masimxhoshe nalona umphulaphula bebuza ngombani kwilali ezindala ekudala zikhona. I know ukhe wathetha ngaphambili into yobana any issues the access to those areas. Mhlawumbi khangakuve, mhlawumbi elaborate more on that. Bese uqhosha ke nento ethi kule ndawo yendlela le yaseNtabankulu, the beautification, are there any time frames mhlawumbi that we could say into yobana okay, njengoba kwakuqaliwe ngonyaka othile by ixesha elithile nanjengoba bebona ngathi kumiwe ngokwabe sekugqityile? Okay, enkosi msasazi. Into ke ngoku endilimithayo kule question ye-electrification zezi specifics ezingekhoyo, because I had an interest of hearing into yoba xa isithe zezikude nedolophu uthetha ngantoni, because for me umasipala waseNtabankulu has electrified far deeper rural areas of Ntabankulu where abantu bebengacingelanga into yoba singaze sikwazi ukuyofika phasi efaka umbane. Nakule yasedikidikini besithetha ngayo i-issue nje kuye kwacaba nyani ke i-bridge lamlambo nanku wawuvelile ku-cutting edge ubonwa ngabantu bonke, so there is actually no way into yoba that area can be accessed. So njengoba sifocuse kwi-infills ne-extensions, it's because kulo 2% wabantu baseNtabankulu abangekafakelwa mbane kukwezi ndawo sine-challenge ye-access. For example, in Ward 1 i-village phaa isingekakwazi kuyifakela umbane i-village yaseMawonga. Otherwise the ward is 99% electrified e-Ward 1, including inhlangano le ikwi-border that separates us nomasipala waseNyandeni, because nalena yasedikidikini i-between thina nomasipala waseNgqusa la boundary. So I'm saying zindawo ezikude ezo that we have managed to get there and electrify those areas. Sine ward msasazi ezi 100% electrified, hence we speak of extensions, but siyazazi ezi areas ezingenambane, hence we speak of 98% ye-access kwi-electrification eNtabankulu. So yile nto ndithi ke le nto kungabikho specific iyandichana ukwenzela uba kungathi kanti uthetha ngezi ndawo besizichazile into yoba zii-areas ezingena-access, otherwise apho sine-access khona ayikho indawo esingayifakelanga umbane. Msasazi kube khona ke ngoku le nto ye-time frames kulo mcimbi wezi projects. Sithe i-financial year yethu iqala ngoJulayi iphele xa kuphela uJuni kunyaka mali. So nale sithetha ngayo yale 20 million esiyithetha ngayo kule budget esiyithablishayo yi-budget emayisithathe from 1st July up until end June 2023. But ke xa sikwazi ukuyispenda sigqibe sizawukwazi ukulindela more funding ngokwale commitment eyi-47 million ibiyenziwe yi-OTP to umasipala waseNtabankulu. So i-timelines yinto esihlala sinayo but ngokwe-financial year, because that's how we budget. Kodwa kuyenzeka iphele before okanye idilayiswe zi-challenges ezinjalo, but we keep on giving an account kwi-communities zaseNtabankulu. Alright, nguyeke lo umeya waseNtabankulu ephendula ke kwimibuzo yabahlali baseNtabankulu abafuna ingcaciso. Masibe sibathatha naba basibhalele mameya kwenzela into yobana siye ngasekugqibeleni. Uthi lona umphulaphuli kanti into ye-traffic department ithini le nto kudala kwathiwa iyagqitywa ngumbuzo wokuqala lowo. Omnye uthi mna ndingumhlali apha kwaNgqina, mna ndiyabulela xa uthe wabalula indlela yethu, siyacela sodolophu ukuba ze kube njalo. Then umlungiseleli Dibela uthi yena iNtabankulu Health Center is being renovated as we speak.
but there is no plan to build Indabankulu EMS base. Why is EMS base excluded? Then masibese sithatha nalona mameandazi noma ndiyakuxesha na masibese simfaka naye akhomzi Afrotech okanye anokhomzi Afrotech uthi yena zifumaneka kanjani ii-license zokulima intsangu, yimalini imali yantoni le ibhatalwa xa uyogula esiphethu. Yeyi siyaphela mame. I think masithabathe ezo, andazi ke noba ukhona umphulaphula somnxebeni at the moment akekho ke. I think masivale ngezo mameya ukwazi into yobana uziqhoshe. Saphuleke izikhulo zakho zasekuhlaleni, i-Alfred Nzo Community Radio, kwakunye nayo iNkonjane FM. Sikusasazela ngqo silapha eNtabankulu Local Municipality, nalapho ke usodolophu athe ke wabe uyadakana izicwangciso nkqubo ezizawuqhubeka kwakunye nebudget ekulindeleke into yobana ke izawuchithwa ingakumbi when we talk about i-development yalapha kulomasipala waseNtabankulu. Nabaphulaphuli ke bathe bangena bazibuzela imibuzo. Now I think it's about time sinikezele ke kuwe mameya uphendule kule mibuzo. Enkosi msasazi, kukhona le question ye-traffic department. I-project le besiyiqale kulo nyaka mali lo sikuwo siwuvalayo ngoku xa siya apha kuJune. Zezinye ke zezi projects bendithe when I was presenting siye sanelishwa lokwehlelwa yinto yokuba sifumane court order as a result of litigation yango 2013. Bawukhumbula kabahlali into yoba there was a point speaker apho kwake kwathiwa nazo imoto zikamasipala zimka no-sheriff. That's the litigation that we speak about. Yayiqale ngo-2013 yahamba kezo processes related to i-issue kaSamu pension fund obeye wasake umasipala ezinkundleni zamatyala ngenxa ke yezigqwithigqwithe ebezenzekile ndingasafuni ke ube ndilanda loo nto, but siyicacisile on various platforms. So itheke ngokusoganishwa ibhenki kamasipala kuthathwe loo mali eyi-26 million in total. Just imagine xa kunokuvele kuvukwe kungekho i-26 million when you had plans ekufana uba zisa i-service delivery ebantwini and ithathwe then kungabikho nto zoyenza because it's a court order. And umasipala ke wayenza indlela yento balandele zonke ii-avenues to avoid le payment, but kwangabikho nto engabasenzeka. Le project ke yakwa traffic department yenye ye projects eziye zachaphazeleka as a result of that 26 million because yathathwa kwimali ye-equitable share kamasipala. That budget ke yayi coverisha also as a traffic offices. But singumasipala kule budget besiyipresenta apha singakwazi ke ngokuthi in confidence umsebenzi kula project uzawuqala uqhubeleke ngokubheke phambili xa kuqala lo nyaka mali. In fact as bangoku siyazi into yoba somlomo i-budget sinayo indlela ngoku yoba i-project ikwazi uqhubeleka. Mhlawumbi singakwazi uba i-management yenze the necessary arrangements zokucommunicate ne-contractor ukwenzela into yoba ikwazi ube iqalisa ukwenza umsebenzi then i-payments ngeziza kwenziwa ngelo xesha because it's not a project yoba sisayoqala i-recruitment, there is a contract in place but iye yadistractwa yile process yokuthathwa kwale mali. So I'm taking i-community yaseNtabankulu in confidence that la traffic department izawugqitywa kulo nyaka mali sawuqala ngoJuly, and it's an agent matter for us singumasipala because that traffic department izawuncedisa ukubooster this revenue base esithi asinayo singumasipala. Siphela ngokusidepende kakhulu kwi-grant. So once sibe ne-traffic department fully fledged, functional, operatayo eyenza zonke izinto okufanele uba zenziwa kwa-traffic because as we speak thina xa kufuneke sirhafile we go to Mount Frere siyorhafela imoto zethu sishiye iNtabankulu just because we don't offer those services currently. And xa kufuneke senze nezinye izinto it's only i-learners ebhalwa apha. Into ze-testing zonke ezo zinto asikakwazi uzenza and sine-belief yento yoba
once we complete that project sakwazi uba sinikeze ngezo nkonzo ezipheleleyo zakwa traffic sikwazi uba at the same time siboost revenue yaseNtabankulu. Ndiyawuthanda ke lo mphulaphulu okangene athi uyabulela because amaxesha amaninzi singurhulumente kusoloko kubonwa the negative side kube khona nabake bathi asiyazi nento bakwenziwa ntoni phaya, but at least when umamele umuntu othi hayi nathi xa kude kwafikwa kuthi siyabulela because la community nyani bese kunethuba ilindile but pha kulawadi besine project ebesiyenzile sathi imani sibe sisiya kwabanye we will come back. Indeed we came back, we are saying now baza kwenzelwa indlela yasengqina to Sidakeni. So loo nto ke yokubulela kwabo nathi isenza sibone into yoba indeed si-deliver kwezi needs abantu bebethe kuthi sicela interventions kwezi areas, and that is very much encouraging for urhulumente to do more. Kukhona lo mcimbi we-health center yaseNtabankulu erenovatwayo through i-support yakwa-Public Works. I-budget yala project is around 10 million. In a scope of work very clear, esi-include ukwenziwa kwe-waiting area ibingekho i-waiting area. Abantu bethu bebemaka usizi pha banethwe nazimvula xa i-weather conditions zingekho right. But now loo nto izawuphela because that waiting area izaba ne-shelter, ibe nendawo zokuhlala, ibe right. And also i-storage facility samayeza besingekho pha. Bekwenzela bekuphela ngoku indawo bekufanele uba zi-consulting rooms zisetyenziswe for storage samayeza, siphungule ke ngoku kwayesi space esihleli singekho sokuconsulta nokwenza ezinye izinto. Ndizama ukuthi ke msasazi siyayiva le ka-EMS ithethwayo, yinto ke that we will take it up also ne-Department of Health ukuqinisekisa into yoba i-Department of Health ukuqinisekisa into yoba we cover also that element ekuthethwa ngayo, because ke ezinye izinto thina we come in as a supporting a department or stakeholder singumasipala, but i-mandate ibe iko-health and ezinye departments njengo-Public Works. So I'm saying siyimamele ke msasazi ke naleyo into ethethwayo. Then kubekho umcimbi wemali ekuthiwa ziyabhatalwa pha isiphethu. Ngiyayirhalela ke into yoba ke nayo ke loo question because andikho sure into yobana okay. But le mandiyeke le nto endiyiboniswa nguCouncillor, but bendizothi ke mhlawumbi izinto ekufuneke siziqwalasele because kaloku iifees kuye kuchazwe uba zeza ntoni. Umzekelo mos nasezikolweni siyayazi uba kuthiwa kukho no-fee schools, but kuphinde kubekho ezinye arrangements ke ngoku zoba kukho i-SGB teacher, mhlawumbi kungenzeka uba zinto ezinjalo zokuthi take care of some other things. But ke ngoku into ekufuneke siyisabele kakuhle nesibhedlela ne-community and see ke ngoku into yoba how do we best salvage that situation so that i-community yethu at least ibe at ease, nathi sizo-understand uba ongenayo ke ngokule mali egula edinga ukureceive service, what then becomes a solution to that. Hence I'm saying we will take it up nayo uba siqiniseke into yoba iya-addresswa. I am not sure ke msasazi noba ukhona nombuzo endiwushiyileyo. Yes, kukhona ubuzayo sebana zifumaneka njani ezi licenses zokulima i-cannabis. Okay. Kule program bendiyitsho yezi awareness campaigns zenziwe pha eziwadini. Sa-establisha futhi committees, cannabis steering committees. Kuba asifuni kungazi into yoba silinka nabani kule nto, sibe nendlela ke ngoku engenamkhondo. Ezi licenses ziya-aplayishelwa msasazi kumaqumrhu a-relevant, and kukhona indlela elandelwayo yokuqinisekisa into yoba umntu nyhani angakwazi ukuyinikwa ilicense. Njengoba bendike ndatsho uba kune-regulations kule nto, uba le production kufuneka ulime kangaka, ezinye ke sisazitshalenja engakumbi le ithetha ngoba you must plant not more than izityalo ezinga engathi ngu-4. So we are still engaging ke kwezo zinto so that at least i-regulations zinga-disadvantage abantu ngeli xesha sisithi thina sizama ukuncedisana nabo. But ke because ngurhulumente also kufuneke sigade i-element yoba
ngoku thina sifuna isetyenziswe for medicinal purposes, abantu bona babefuna ukuyisebenzisa njengeziyobisi, iphele ke ngoku isenzela imikhuba ekhona kwisociety. But ezi licenses msasa nabo ukuba ukuzi-aplayishela, but ekuncediseni kwethu nabo sizawubona into yoba sibagruphisha njani, because ngeke sibe nayo i-30,000 emasiyinike each and every grower. Funeke sivumelane into yoba whether we organize them okanye sizawuyenza ngoluphi uhlobo, such that at least sibe nazo ii-licenses esizokwazi ukuzinika more number of growers, badibanise nje production, but kube nendlela ekliye yokusebenzisana ezawumonitorishwa ngumasipala phakathi. So iyaqhuba ke lo program, bazawuncediswa ngumasipala to facilitate that those applications. Alright, ndiyayibona isenzeka ezibuyichaza mameya. Mphulaphula ekhaya nditshilo ke ndathi sikulo masipala waseNtabankulu local municipality mameya, and I think mandikunikeze ixesha lento yobana ukwazi ukubeka amazwi okugqibela ukuvala nanjengoko ke uyivile engagement yabantu baseNtabankulu, uzivile ii-concerns zabo nee-excitements zabo nayo yonke into abayithethileyo nemibuzo abayibuzayo. It was a great engagement. Ungathetha uthini nabo kasipala? Ndingavala ngento ethi msasazi sibulele le ntatho nxaxheba. It's encouraging le nto yoba kubuzwe questions sikwazi uexplaina, because no obuzileyo ubuzele nongabuzanga but naye eyidinga le ngcaciso. Nokuthi ke msasazi singumasipala siya acknowledge into yoba nasekubeni umkhulu umqela osowuhanjiwe ngurhulumente ekuseni inkonzo ebantwini, because awunoyithatha for granted into yokuba ku-98% access kwi-electrification. It's something that is very much impressing, but siya-understanda kuba khona bekufuneka sibagqibezele. So nasekubeni kukhona umqela esele siwuhambile singurhulumente, kodwa siyayiqonda into yoba usemkhulu nalo ekusafuneka siwuhambile ekuseni inkonzo ebantwini. Ndingabalula ke imicimbi efana nokusuka kwenkonzo zokwenziwa kwezindlu. Abantu bayazifuna izindlu ze-RDP eziwadini zethu. Zikhona ke ii-projects ezikhona ngoku, but i-department yakwa-human settlements safocuse kumcimbi wokuresponda kwii-disasters. Hence eziwadini uzobona those few interventions kwabo bantu bebethe behlelwa yinto ye-disaster, but zikhona ke ii-projects ezifana nakobomvini eziqhubayo. But I'm saying usemninzi umqele kufuneke siwuhambile, because zikhona iiwadi zethu ezingekayifumani le nkonzo yokusuka kwezindlu ebantwini. Siyayazi msasazi into yoba umcimbi wamanzi mhlawumbi khange sithethe ngawo, but i-Alfrenzo xa ibitheyiblisha eyayo iripoti spoke at length kulo mcimbi wamanzi, and iNtabankulu msasazi ine-backlog of 63% access to water and sanitation. It's something ke leyo endicingela into yoba yenye yezinto ebeka ichaphaza kurhulumente, kodwa ke siyafuna into yoba abantu baseNtabankulu babe sethembeni kwizibophelelo ezithe zenziwa yi-district municipality as both water services and a provider also, water authority and provider, ukuqinisekisa into yoba zizawuadreswa ezaa schemes zifana nobomvini inyokweni zide zikwazi usebenza kuphuma amanzi. Ngaloo mazwi ke msasazi ndiyafuna ukuthi namhlanje singumasipala si-communicate ii-plans zethu. From here we are moving forward ukuqinisekisa into yoba even nee-setbacks ebesiye sazi-experience ezifana nale nto besiyithetha kaSamu and garnishes and all of those things, but umasipala ukwazile ukusurvive sele kunjalo. Silapha ngoku and with time sizawukwazi into yoba nathi sithi hayi akusavakali noba kukhona into ibike yenzeka. We are very much happy with the progress urhulumente asele yenzile so far. Enkosi kakhulu msasazi. Alright, siyabulela kakhulu ke, without wasting any time sibamba ngazo zibini, sibulele kakhulu ke DJ Baxter kwelokuqala. Enkosi kakhulu to my technical team, sinethemba Mbekwa kwakunye noSandiso Ndando. Enkosi kakhulu uNathi Matekana, uOnele Sivuka. Enkosi kakhulu ku-QS Media. Ngolo hlobo sibamba ngazo zibini nakwinkonjane FM Alfred Nzo Community Radio. Elami igama nguWendi Nogwaba. Ngolo hlobo ndithi ke kumakhaya ngamakhaya ndawo zonke emphulaphuleni kuzo ngicela sidibane kwakhona kwixesha elizayo.
siza kuba nentlanganiso okanye i-State of the Municipality Address eza kuthi inikeze ncakasana ubume bukamasipala waseNtabankulu, ithethe ngee-programs nee-projects okanye nge-service delivery ethe yasiwa ebantwini baseNtabankulu kulo nyaka mali ka-2021-2022. Sakugqiba sinikeze umgwaqo-nkqubo wesicwangciso sophuhliso lwaseNtabankulu for unyaka mali ka-2022-2023 to 2027. Izawube ke